Hi guys, welcome to my channel. My name is Ethan and you are watching Ethan TV. I'm back with another video. For this video, we're gonna talk about tips on what to do when going out on your first date. So magbibigay ako ng mga tips kung ano ba ang gagawin natin at mga hindi dapat gawin, do's and don'ts when you go out on your first date. I'm pretty much sure you will learn something from this video, so just keep on watching. But before that, if you are new to my channel, I create videos like this. So if this is the kind of videos that you wanna see, please click the subscribe button below and also the bell button so that you get notified every time I upload new videos just like this one. Alright, so without further ado, we're gonna start and we will begin in this short intro. Ethan TV. So guys, I just wanted to give you a heads up na for this video, I will be speaking in Bisaya or in Cebuano so that I would be able to sincerely express myself because I'm more comfortable in expressing myself in Cebuano. Kasi if I use English or Tagalog, I may not be able to convey the message exactly as what I wanted it to be. But anyway, I will take time to transcribe it. I'm just gonna put subtitles so that you would be able to understand also what I'm trying to say or what I'm trying to convey. So let's begin. Of course, kitang tanan ganahan nga ang atong date is memorable and successful, especially sa tao ganahan kay natong i-date. And so for the first time nga mag-date mo, unsa man gid yung dapat buhaton. So mo niya mga tips nga akong iandam para ninyo. I am going to give you 6 tips para makatabang ninyo sa inyong first date. Unang tip, proper grooming. So kinahanglan nga kung moadto ta sa ato ang date, prepare ta and well groomed ta. Actually, di lang sa date. Kung bisag asa nga occasion or sa mga special events, of course, we have to look decent, smart looking, neat, and pleasant. Ingon nila, first impression last. So, we have to make sure that when we go out on a date with someone, naata sa atong best version of ourselves. Kaya rong, nindot ang impression sa tao nga atong ka-date. Maligo ta. We take time, especially on our oral hygiene. We have to make sure na hygienic tayo ato na to sa tong date kay naiuban nga mga dates nato nga very observant kaayo sa sila mga ka-dates. Like me, in my case, na ako ma-date on the first time, mangita ko good opportunity para mas-scan na ko siya kung unsa man ni siya. Humot ba siya? Limpyo ba siya? Bad breath ba ni siya? Or fresh breath ba siya? Limpyo ba yung kuko? Nindot ba yung sanina? So, we have to be very mindful ng mga small details but would create big impact sa atong first date. Kasi nga, first impression last. I-prepare na nato ang atong sanina kung sa atong suoton sa kung ana nga date. A day before sa atong date, dapat nakaibaw na ta kung sa atong sanina, ang color sa atong sanina. If magpahumot ta, dapat katong mga pahumot nga dili sakit sa ilong. So if you're asking me about what color to wear on your first date, I would suggest that you choose color nga neutral o dili kay isog or dili kaayo loud. And also, I researched something nga based on psychology. Ang red kay makatabang siya unconsciously nga ang tao maganahan nimo. Psychology suggests that if you wanted to appear appealing to someone's eyes, you have to wear something red. The color red is creating subconsciously a wands on their head without them understanding why they like you. Pero dili gina siya assurance nga once magsuot mo red, maganahan na din sila nimo. Nalay taas nga tendency nga maganahan ang tao nimo based on the color choice nga mong gisuot, pero dagan pagpamaagi para magustuhan ka sa tao. So there. So nganong kailangan man ang proper grooming that would create an impression sa tao nga imong ka-date nga ready ka, nag-prepare ka, you are organized. So it talks a lot more of your character as a person. If prepared ka nga ni adto sa inyong date, the person would think nga, yeah, you're organized, you are a disciplined person, and you are interested and you are serious about the date that you are having with that person. Second tip is your itinerary. So itinerary is very important. Nga naman, you cannot go on a date, mato lang mo sa place nga wala din mo table reservation. What if peak season and then you go on a place nga ganahan mo mag-dinner or mag-lunch and then wala mo table? You do not want your date to wait for a couple of minutes or worse, mabtan pag 1 hour nga wala pa mo nakalingkod. It's because wala ka nag-prepare, wala ka naghimog reservation. So if you wanted to go on a place nga posible mahimong busy or fully booked, make sure to confirm a reservation aron dili mo maglisod sa inyong place or sa inyong atuan. And sa itinerary nga part na ko i-suggest nga very important thing. Mupili mo sa oras o sa lugar kung asa mas
conducive for you to get to know each other more. Unsa akong buot pasabot ani? Siguro mangutana mo nga no. Ingani ang explanation ani. If you wanna go on a date in the evening, na ay mga factors nga maka-create of more intimacy between you and your date. Na tendency nga mahimong touchy, and the mood kay maka-create siya more romantic na feeling bitaw. Instead na mag-istorya ra unta mo to get to know each other, naabot na mo sa state nga ga-holding hands na mo, or worse, ga-kiss na mo, or worse, is nagbuhat na mo mga butang nga dili dapat ginabuhat sa una pa lang nga pag-date ninyo, which is kanang 3 letters nga word. Mas maayo nga kung lunchtime mo mag-date, it's because it's at the middle of the day, layo sa temptation, walay ka na mga thoughts nga after lunch kay you're gonna go somewhere nga ma-isolate mo nga kamong duha, and you do things na dili unta ninyo dapat buhaton on your first date. So if you wanna ask me for an advice on what time you would go out on a date on a certain day, I would rather choose during lunchtime. Why during lunchtime? Less magud ang possibility nga mabutang mo sa situation nga ma-isolate mo duha compared to doing it in the evening, which is colder na ang atmosphere, lahi na ang mood, mag-create na siya tendency nga mahimo na mong romantic than the usual. Sa first pa lang ganyan nga panagkita kay intimate na kay inyong tagad sa isa't isa, like ga-holding hands na mo, or the worst is ga-kiss na mo, or worst is kung gibuhat ninyo ang butang nga dili gid dapat buhaton sa una pa lang ninyong panag-date, which is ang 3 letters word, which is a big no-no. So dili dapat na nato siya buhaton. Likaya na to ang chance nga ma-isolate mong duha, because ang atong main goal ani is to get to know each other, to get to know the person, and dili ikama ang tao nga inyong kadate. So our main goal is to get to know the person better. So muna siya guys ang akong second na akong tip when it comes to itinerary. Third tip, which is related to our tip number 2, that is avoiding to be an easy to get person. It's a very big no-no nga on your first date, daghan na kay dayon ang nahitabo. Don't be an easy to get person. So this is very important no sa tanan, and this will apply sa any kind of relationship, be it in heterosexual, homosexual, or unsa ba mo diya ang klase nga denomination sa sexuality. Dili dapat nga easy to get ta kay ngano mawala atong value and mawala atong mystery sa tao. So kung atong ihatag dito sa ang tanan on the first date pa lang, unsa na malay mabilin nimo. So sa first date pa ninyo wala na kay value, wala na something to look forward to. Ang nakasayop manggod aning nagbuhat na mag something nga dili dapat ninyo ginabuhat on the first date is that na may mga steps nga malaktawan. The reason why nakipag-date ka ng a person is because you wanted to, of course, to have a good relationship. And the good relationship would have a certain process. And part of that process is ang good foundation, which would start to know each other more. So kung nanamay gibuhat nga something nga dili pa dapat inyo buhaton sa una pa lang nga panag-date, mura na mong nagtukod og balay nga wala ninyo gihatagan og bili ang foundation, which is ang mga haligi. After pag-abot sa pipila ka bagyo, naguba na dili sa inyong balay. So ingana na siya, dili mo dapat mo jump into a certain process without going through the foundation. The good foundation is to get to know the person deeper, to get to know the person more. Namo diha para makikistoryahanay mo, to share your backgrounds and everything. That is the main goal of the first date. Dili kay on the first date nagchula na mo. Siguro sa uban it works, pero most of the time sayop gini siya, and weaker ang foundation ani nga type of relationship because this is built out of lust. So tip number 4, na mga certain topics nga dili dapat hisgutan on your first date, and that is, and mao gini siya timan ninyo, it's a very big no-no to talk about your exes and the reason why you broke up with your past. Nga naman, mag-create ni siya mga thoughts sa head sa imong ka-date nga. Example lang ni siya nga thought ha. Mag-create siya thought nga ay ex din niya nga person. Tapos nganong ako yung sunod nga gika-date nga dili man mi parehag template, dili man mi parehag personality. If kani nga person better looking nako, how much more ako kung kami mag-uyab ani basig buwagan ra ko ani or basig binuangan ra ko ani. Or what if maghatag kag reason about your breakup sa imong past relationships
What if mag-create ni siya thought sa head sa imong date nga negative, and maka-conclude din siya nga this is actually a no para nako, dili ko ani nga person. Di siya ma-back upan og other information nga good about nimo. It's because ang person nag-rely lang siya sa very little amount of information nga iyang nakuha gikan nimo, which is something very crucial, and that's the end up of the relationship that you had in the past. So remember not to talk about your ex, and not to talk about any breakups or any relationships that you have in the past, especially on your first date. So tip number 5, and this is very important also to talk about on this video. It's because this is something part sa atong culture, and that is to shoulder the expenses. So never ask to split the bill unless the person insists. So unsa kung bot pasabot ani. So guys, if you're the one planning or setting up the date with someone, of course, ikaw ang naghimo sa itinerary. Ikaw ma-expect kung how much would be the cost or the possible expenses. Kaya siyempre, ikaw ang nagplano, ikaw naghimo sa itinerary. And dapat financially ready ka sa bisag kung unsa man ang may tabo sa inyong date. Part sa ato ang culture nga kung kinsa ang nag-invite, siya dapat ang mo-shoulder sa cost. If your date would suggest nga mag-split mo sa bill, ay lang sa sagot diretso, at least ma-decline ka once. But if the person insists nga makigtunga siya sa bill, that is actually a good sign nga ganahan pod ang person nimo. Why? Kay ang tao nga ganahan pod nimo magpakitang gilas pod na. The person would want to appear independent, nga ganahan siya nga, hey, kung imo kong mahimong partner in the future, this is one of my capabilities. I am independent. I am able to also shell out kung unsa man atong possible expenses in the future. So that is actually a good sign kay ang tao nagpakita siya og plus factor sa iyang pagkatao. Decline once. If the person really insists, then yeah, to refuse is an insult. So ayun na lang pod og decline. And now we are down to the last tip that I'm gonna give you guys, and this is something that is very important. This is not only applicable in dates, this is also applicable in any events in your life na importante, and that is tip number 6, be punctual. Never be late. Again, let's go back to our first golden rule, which is first impression last. So kung na-late na kasi inyong date, saan na may hunahunaan sa tao, especially kung late na jud kayo, that the person would think nga dili ka interesado niya, dili ka seryoso sa inyong date, and ikaw ang klase sa tao nga walay time management, which is a very big issue kung nana mo sa relationship. First pa lang ganyan inyong pag-date na late na ka, how much more kung nana mo sa inyong relationship na siya issue with time management. If na dyan mga emergency nga dili malikayan, you have to inform the person ahead of time nga malate siya, arong ma-change pa niya ang iyang day na pa siya mabuhat nga productive ana nga day, kay basin ka na nga day iyala nang gipakante para nimo. So that's it guys, those are my 6 tips for you to be successful and to make your first date memorable. I hope you've learned something from this video, and I hope you guys will be able to find someone who is perfectly your match, and you'll be able to have a long-lasting relationship and be happy and have a happy ever after. For more videos like this, do not forget to click the subscribe button and again the notification bell. Please also not forget to share this video to your friends. Once again, this is Ethan. I'm so glad that we've met today, and I want to see you on my next one.